So leads can get 20 to 30 lakhs of per annum salary as an Android developer. Hi devs. So let's continue our Kotlin interview question series. So today I'm not going to talk about any question regarding Kotlin. जनरली मेरे पास एक कमेंट आ रहा है दैट व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ Kotlin developer. Okay, so today I'm going to talk about that topic. So that's generally IT salaries depends on factors. Okay, this is like location, city or skill. Okay, so first let's talk about the cities or the location, you can say. So location as in tier 1 city है, tier 2 city है, tier 3 cities है. So in India we consider Pune, Bangalore as a tier 1 city. Okay, so हम इनको tier 1 cities इसलिए कह रहे हैं because obviously there are more and more convenience. Okay, and IT के लिए ये cities ज़्यादा अच्छे से well established है, इनका setup ज़्यादा अच्छा है. So if कोई भी एम्प्लॉय है वो अगर यहाँ पे अपना बेस सेटअप कर रहा है या यहाँ की किसी कंपनीज में है, आई मीन पुणे बेंगलोर जैसी किसी लोकेशन पे है, किसी बड़ी सिटी में है, तो ऑब्वियसली उसका जो सैलरी पैकेज है वो कंपैरेटिवली मोर होगा देन टायर 2 सिटीज़ विच इज़ अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, दीज काइंड ऑफ सिटीज़. ओके, सो जनरली टायर 1 सिटी में ज़्यादा अच्छा पैकेज होगा एंड टायर 2 एंड टायर 3 सिटी में थोड़ा कम पैकेज होगा. सो नाउ कंसिडर कंपनीज. लेट्स से डिफरेंट कंपनीज में आपको डिफरेंट पैकेज ऑफर हो सकता है फॉर द सेम पोजीशन. ओके, लाइक सर्विस बेस्ड कंपनीज आर देयर. वहाँ पर आपको कंपैरेटिवली लो पैकेज मिलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बिकॉज service based company में you are a resource to them. Okay, but in product based company it is not like that. So the package, if you are seeing service based company में आप अगर जा रहे हैं तो obviously it will give you slight lower on the same position, but in product based company you will get more. Now, what can be the exact numbers or average numbers of CTC that a particular fresher or mid-level senior or leads can be getting? Okay, so generally if I can say about freshers, then 4 to 10 lakhs per annum, that can be a salary or CTC for a fresher. Then we can consider the mid-level seniors. They can get 10 to 20 lakhs as an average CTC in IT company as an Android developer. After that, leads are there. So leads can get 20 to 30 lakhs of per annum salary as an Android developer. So these obviously, ये जो भी सारे आंकड़े हैं या ये जो भी सारे calculations हैं, that can obviously go up according to your skills, how proficient you are in your work, कितना आप अच्छे से उसमें काम कर रहे हैं या कितना आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में या डिफरेंट फील्ड्स में in that particular company, that decides obviously your salary package. But at least these numbers we can have as an average salary of particular levels. So this is my experience in previous years in IT industry as an Android developer. Hope आपके भी कुछ questions का आंसर आपको मिला होगा according to whatever you wanted, that if it what is the CTC of a particular fresher or particular mid level, or according to the position in the companies or location, whatever it is. And I hope that your interviews are going good and you're killing it, and please have confidence and be clear in your interviews. Thank you.